discuss the continuity of the following functions. அதாவது trigonometry functions தான். First one பாருங்க sin x plus cos x. இதுல 3 divisions இருக்கு. And second division வந்து sin x minus cos x. The third division sin x into cos x. So discuss the continuity of the following functions. இதோட continuity நம்ம discuss பண்ணணும். So நம்ம கிராஃப்லாம் நமக்கு தெரியும். sin x கிராஃப் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா இருக்கும். cos x கண்டினியூஸா இருக்கும். சில இடங்கள்ல வந்து பர்டிகுலரா அந்த டொமைன் அப்படின்னு பார்க்குற இடத்துல அந்த டொமைன் அப்படிங்கறத சில பாயிண்ட்ஸை தவிர ரிமைனிங் இடத்துல கண்டினியூஸா இருக்கும். ஸோ அந்த டொமைன் ஒவ்வொரு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்குரிய அந்த டொமைன் அப்படிங்கிறது கூட இந்த இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டினியூஸா டிஸ்கஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த சம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். இந்த கொஸ்டின்லையுமே பர்டிகுலரா எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கல பாருங்க, டிஸ்கஸ் த கண்டினியூட்டி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளாவே ரேண்டமா ஒரு பாயிண்ட்ல எடுத்து கண்டினியூஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம். அதனுடைய அவுட்புட் என்ன, அதனுடைய ரிசல்ட் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டினியூட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபார் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போறோம். அதர்வைஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 21 ஒவ்வொரு டிவிஷனா பார்த்துடலாம். Exercise 5.1 question 21. The division A. The division A, f of x is equal to sin x plus cos x. So இந்த சம் வந்து எப்படி நம்ம கண்டினியூ பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் f of x எழுதிக்கோங்க, sin x plus cos x. இந்த இடத்துல நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் யூஸ் பண்ணல. எந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்றோம்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x is equal to f of a. இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போறோம். நம்ம ரேண்டமா ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போறோம், அதாவது a அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அட் த பாயிண்ட் x is equal to a ல அது ட்ரூவா இல்லையா, கண்டினியூஸா நாட் கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு ஜெனரல் கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ கண்டினியூஸ்க்கு இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x is equal to f of a. இந்த கான்செப்ட் இதுல கரெக்டா வருதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ f of x is equal to sin x plus cos x. இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஸோ வித்தவுட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக ஒரு ரூட் 2 மல்டிப்ளைட் அண்ட் டிவைட் பண்றோம். ஸோ ரூட் 2 இஸ் மல்டிப்ளைட் அண்ட் ரூட் 2 இஸ் டிவைட். sin x plus cos x. இந்த டிவைட் பண்ணக்கூடிய இந்த ரூட்டுவை உள்ள கொண்டு போயிடுங்க. ரூட் 2 sin x by root 2 plus cos x by root 2. In next line இந்த ரூட் அப்படியே இருக்கட்டும். ஆக்சுவலி 1 by root 2 இருக்கு. இந்த 1 by root 2 இந்த sin x அப்படியே எழுதிட்டு 1 by root 2வை cos pi by 4 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். பிளஸ் this cos x right as it is, இங்க உள்ள 1 by root 2வை sin pi by 4. This bracket looks like sin a cos b plus cos a sin b. இப்போ root 2 ஆக்சுவலி இது வந்து sin a plus b ஓட ஃபார்முலா, sin a plus b. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய f of xங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஸோ நமக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக ரூட் 2 sin x plus pi by 4 நம்ம மாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். திஸ் இஸ் f of x. ஸோ இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை பார்ப்போம், அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடை பார்க்கலாம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் லிமிட் x, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x. ஸோ இந்த பிளேஸ்ல f of x இந்த இருக்கு, எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்கெல்லாம் a ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x எழுதிக்கோங்க, root 2 sin x plus pi by 4.
this equal to இந்த xங்கிற இடத்துல a மாத்துறோம். So root 2 sin a plus pi by 4. ஆக்சுவலா நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ண பிறகு அடுத்த லைன்ல லிமிட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை எழுதக்கூடாது. ஸோ ரூட் 2 சைன் a பிளஸ் பை பை 4 இது வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுடைய ரிசல்ட். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுடைய ரிசல்ட் வந்து ரூட் 2 சைன் a பிளஸ் பை பை 4. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்னன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ our f of x is equal to root 2 sin x plus pi by 4. So அதில் substitute பண்ணிடுங்க. root 2 sin x வந்து a plus pi by 4. So previous one number 1 எடுத்துக்கலாம், number 2. So from 1 and 2 they are same. Same தான் வந்திருக்கு. So from 1 and 2 limit x tends to a, f of x is equal to f of a. So ஒரு நம்ம ரேண்டமா எடுத்த ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸா இருக்கிறதுனால f of x is continuous at all points அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் கொடுத்துடலாம். Therefore f of x is continuous at all points. So division A வந்து இதுல கம்ப்ளீட் ஆகுது. So now division B. So same question number 21 ல division B. So division B, f of x is equal to sin x minus cos x. So இதுவுமே previous question மாதிரி first function root 2 and root 2 multiplied and root 2 divide. So multiply with root 2 and divided by root 2. Sin x minus cos x. So multiply ஆகிற term வந்து வெளியே இருக்கட்டும். Divide பண்ற term உள்ள கொண்டு போயிருங்க. So 1 by root 2 sin x minus 1 by root 2 cos x. This equal to root 2. Actually this sin x with cos pi by 4 மாத்திக்கலாம். Sin x cos pi by 4 minus இது cos x, but this 1 by root 2 is sin pi by 4. This bracket looks like sin a cos b minus cos a sin b. This is sin a minus b உடைய expansion. This equal to root 2 sin a minus b. So f of x வந்து நம்ம எப்படி simplify பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம்னா root 2 sin a minus b sin x minus pi by 4. So இப்போவும் நம்ம என்ன வெரிஃபை பண்ண போறோம்னா limit x tends to, actually நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போற கண்டிஷன் வந்து limit x tends to f of x equal to f of a வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்க போறோம். இதோட left hand limit, left hand side, not left hand limit. So left hand side first எழுதிக்கலாம். Limit x tends to a f of x. So f of x previous line ல இருக்கு. Limit x tends to a f of x root 2 sin x minus pi by 4. x a மாத்திக்கலாம். root 2 sin a minus pi by 4. So the number 1 note பண்ணிக்கோங்க. So right hand side it is f of a. So f of x அப்படிங்கிற இடத்துல a மாத்த போறோம். So root 2 sin a minus pi by 4. This is noted as
number 2. So now from 1 and 2 என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுத்துடலாம்னா சேமா வருது இல்லைங்களா? அப்ப லிமிட் x tends to a, f of x is equal to f of a. Therefore, f of x is continuous at all points இல்ல bங்கிற டிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். Now division C. Question number 21, division C. So division C, f of x is equal to sin x into cos x. So இந்த இடத்துல ஒரு 2 multiplied and divide பண்றோம். sin x cos x. So 1/2 தனியா வச்சுக்கோங்க. So remaining 2 எல்லாம் ஒரு group பண்ணிடலாம். 2 sin x cos x. Actually 2 sin x cos x is sin 2x. So trigonometry applied formula உங்களுக்கு தெரியும். sin 2x. This is 2 sin x cos x. So நம்மளுடைய f of x வந்து 1/2 sin 2x சொல்லி மாத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இப்போ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட், ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட்ல எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ தானா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க 1/2 sin 2x. ஸோ ஏங்கிற பிளேஸ்ல சாரி எக்ஸுங்கிற பிளேஸ்ல ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். is 1/2 sin 2a. This is noted as number 1. Now right hand side, that is f of a. So f of x in the place like a. So 1/2 sin 2a. This is number 2. So from 1 and 2, they are same. Limit x tends to a, f of x is equal to f of a. Therefore, f of x is continuous at all points. So the question doubt கேட்கணும்னா கேட்டுக்கோங்க.